جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم آئٹس کا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یعنی آئٹس اسپیکنگ پارٹ 2۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے زیادہ تر جو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان میں زیادہ تر جو ٹاپکس تھے یا کوسچنس تھے وہ آئلٹ اسپیکنگ پارٹ 1 یا آئلٹ اسپیکنگ پارٹ 3 ڈسکشن پارٹ سے ریلیٹڈ تھے۔ ٹھیک، تو آج جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نہایت ہی اہمیت کی عمل ہے۔ نہایت اہمیت کی عمل اس لحاظ سے ہے کہ اس میں جو کیو کارڈ ہیں، یعنی پارٹ 2 آئلٹ اسپیکنگ ٹیسٹ کا جو پارٹ 2 ہے، جس میں آپ کو ایک سپیچ کرنی ہوتی ہے 1 to 2 منٹس کے لیے، تو میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس میں نے 3 ٹیسٹ کے، یہ ہیں بھی ویسے ریسنٹ ٹیسٹ جو آئلٹس کے حوالے سے ہوئے تھے، تو ان میں 3 ٹیسٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ 3 ٹیسٹ سے مراد اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کیو کارڈ ہیں 3 ٹیسٹ کے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا۔ تو آئیے ہم پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جس میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہے ڈسکرائب اے ٹائم وین یو انکریج اے پرسن ٹو ڈو سم تھنگ دے ڈیڈنٹ وانٹ ٹو ڈو۔ Describe a time when you encouraged a person to do something they didn't want to do. Please say who he or she is, what did you encourage him or her to do, how did he or she react to it, and explain why you encouraged him or her to do it. یعنی اس وقت کو بیان کریں جب آپ نے کسی بندے کو کوئی کام کرنے کے حوالے سے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، ٹھیک ہے، اس کام کے کرنے کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی تھی وہ جو کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس میں آپ نے بولنا کس پہ ہے کہ وہ کون شخص تھا یا تھی، اور آپ نے کس طرح اسے انکریج کیا، اور پھر جب آپ نے اس کو انکریج کیا تو اس کا ریئیکشن کیا تھا۔ پھر تیسری چیز اور فائنل چیز کہ وہ کہتا ہے ایکسپلین وائی یو انکریج ہم، یعنی آپ نے اسے انکریج کیوں کیا۔ تو کیو کارڈ جب آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ کے پاس پین اور پیپر بھی ہوتا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں مین ہنٹس آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے لکھنے کے علاوہ وہ یہ ہے کہ آپ نے لازماً ان کوسچنز کے آنسرز دینے جو کہ اس نے آپ کو اس ٹاپک کے اندر پوچھے ہیں۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی مس کر دیا تو آپ بھلے ہی آپ نے اچھا آنسر دیا ہو لیکن آپ کے مارکس اچھے نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس ٹاپک کے اندر ٹینس کون سا ہے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اگر ٹاپک پاس سے ریلیٹڈ ہے تو وہ پریزنٹ یا فیوچر کے ٹینسز یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اگین یہ غلط بات ہے، اس سے ان کی ظاہر ہے ان کو مارکس نہیں ملتے، مارکس کٹتے ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات جب بندہ سمجھتا ہے کہ اس نے سفیشینٹ بول دیا ہے جتنے ٹائم کے لیے ایگزامینر نے اسے کہا تھا، تو ایگزامینر اس کو آفن سگنل کرتا ہے آج سے کہ اور بولو، تو پھر کیا بولنا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ سے آج ڈسکس کروں گا۔ اوکے، تو میں بھی اپنے ٹاپک کو شروع کرتا ہوں۔ In our lives, most often we find that people really feel desperate. They are so disappointed in their lives, and it seems that they have no ways left. So there was also a such occasion when one of my nephews refused to continue his when he failed in his intermediate exam, and I knew that he was a very good student and he showed so much good performance in his studies, and he got A plus marks in his secondary school certificate exam. So unfortunately he couldn't focus on his studies in his HSSC exam, in his intermediate exam, as he was suffering from typhoid fever right during the exams. So he couldn't perform well, and he was so disappointed that he decided not to continue his studies. When I came to know of this, I was really sad too,
because all the members of our family tried their level best to convince him to continue his studies. But he was not paying attention to anyone's advice. So finally, when I heard of it, I went to him and I encouraged him and I gave him the example of so many great men who didn't perform well in the first instance. But later on, I also gave him the example of King Bruce of Scotland, the way he failed 9 times and the 10th time he succeeded and he defeated his enemies. So finally, in the beginning, he did not, he was so reluctant. He was not paying attention to my advice. But the way I gave him the strong arguments, so he accepted my advice and he willingly decided to restart his studies. तो ये मैंने कोशिश किया कि वो चीज़ें जो उसने यहाँ पे पूछी थी कि मैंने उसे क्यों यानी इनकरेज किया था, वो कौन था, मैंने बयान कर दिया, वो मेरा नेफ्यू था। मैंने बयान कर क्यों इनकरेज किया, मैंने बयान कर दिया कि ज़ाहिर बात है कि वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला था। फिर ये था कि उसका रिएक्शन क्या था। मैंने कहा कि वो इन द बिगिनिंग ही वाज क्वाइट रिलक्टेंट, वो आमादा नहीं था इसमें। फिर ये था कि व्हाई यू इनकरेज हिम, तो मैंने बयान किया कि वो उसने अच्छे मार्क्स लिए थे एसएससी एग्जाम के अंदर। अब अगर आप देखते हैं कि अगर एग्जामिनर स्टिल आपसे ये कहता है कि और बोलें, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आके आप बेशक टॉपिक को थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं। इन एंड दिस इज नॉट क्वाइट अ यूनिक थिंग. There have been several examples, and also there are several examples in our day-to-day lives when we find a time comes when a person really feels that he has nothing left, that to him life seems to be quite dull and drab, and he seems failure everywhere. So he can only see the dark side of everything. So I think if a person, if he has a good advisor who can advise him very well according to his psyche, according to the right way, I think we can save such kind of people, and we can never such types of brilliant students go waste away. तो ये मैंने आपके साथ जो एक क्यू कार्ड था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आइए हम अपने अगले क्यू कार्ड की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बयान कर दूं कि वो क्यू कार्ड है क्या। टॉक अबाउट समथिंग दैट यू लॉस्ट, प्लीज से व्हाट वाज इट, वेयर डिड यू लूज इट, एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट। कि आपने कोई चीज़ माजी में आपसे खो गई हो, वो क्या चीज़ थी, आपने उसे कहाँ पे खोया था, और फिर ये कि आपने उसके बारे में क्या फील किया था। सो मैं अभी शुरू करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं उनको आपके सामने उनके आंसर दे सकूँ। इन आवर डे टू डे लाइफ्स we lose so many things, as people most often forget their things, and sometimes they may lose their things that are so precious to them. So there was also such one instance when I lost my diary, and when I lost that diary I was so sad, and I was traveling to Lahore, and I was accompanied by my good friends, and we stayed twice to thrice places in our way to Lahore. And I don't know where I forgot that diary or where I lost that diary. As that diary was so
precious to me. It had a lot of my memories, as I am in habit of writing a diary. So I had written a lot of events of my life, and some of them were so endear to me. As I was, I am still though, I am in habit of reading about my past memories. So whenever I used to read any page or any story of some specific day, so through the diary, through the reading of the diary, I felt I was again on that very day, and as if I was doing all those things written in the diary in real, and I used to feel myself part of it. As we know, childhood is a golden period of man's life. So I had I had been writing that diary since my childhood. So I had so many stories of my childhood. I had written so about so many events of my childhood. As we know, there is no second to your childhood. So nor a person can become a child the second time. But through that diary, it was quite possible for me to become a child the second time. So I think it was irreparable damage. It was an irreparable loss. सो आपने देखा कि मैंने पहले जो टॉपिक से रिलेटेड उसने मुझसे चीज़ें पूछी थी, मैंने कोशिश की कि मैं उनको आपके सामने बयान कर सकूं, और इसके बाद फिर मैंने टॉपिक को थोड़ा और जनरल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, वो चाइल्डहुड मेमोरीज और वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस लिहाज से भी ज़रूरी हैं कि जितना आप ज़्यादा बोलेंगे, जितनी अच्छी वोकेबलरी आप यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, आपको होना ये चाहिए कि आपको एग्जामिनर खुद के ओके स्टॉप। तो ये मैंने कोशिश की कि आपके साथ आइट स्पीकिंग का जो पार्ट 2 है क्यू कार्ड का, एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूं। जी, हमारा तीसरा क्यू कार्ड है, टॉक अबाउट अ गार्डन दैट यू हैव विजिटेड एंड लाइक्ड। यानी उस बाग के बारे में बयान कीजिए जो कि आपने विजिट किया और आपने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। कि व्हाट एंड वेयर इज इट, कि उसने कहा है कि वो है कहाँ पे, उसने फिर प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर विजिटिंग देयर, कि वहाँ किस किस्म के लोग विजिट करते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, कि लोग किस किस्म की एक्टिविटीज वहाँ पे करते हैं। तो इस तरह का एक लिहाज से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है टॉपिक, कि इसमें उसने पास्ट का भी बयान कर दिया और प्रेजेंट से रिलेटेड जो जनरल सेंटेंसेस हैं वो भी आपने इसके अंदर बोलने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस उससे रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। इन माई लाइफ आई हैव विजिटेड सो मैनी गार्डन्स, बट द गार्डन दैट आई रियली लव टू विजिट is XYZ Garden. It is located on Main Road, and I visited it 2 months ago. And I visited it with a group of people, and we actually arranged a picnic party, and we decided to celebrate this picnic party in XYZ Park because it is so beautiful. It has so many sitting places, its security is very good, and it has been decorated with flower beds. It also has a walking track where people do walk, especially in the morning time and in the evening time. It is full of people, and all kinds of people visit it, the old, the young, and the adult. So if you want to visit it, you should visit it at the daytime if you are the lovers of
if you are the lover of solitude or quietness, because at the daytime it is quiet, so you really feel relaxed. And another good thing about this garden is that it also has a cooking place. The people who are the lovers of cooking, they may also do cooking there, as it adds to their adventure. And those who can't cook, there is also a restaurant where they can enjoy almost all kinds of foods. So I think, though it has some entry fee, and its entry fee is 50 rupees, but the entry fee is only for the singles, whereas for the families there is no entry fee. So I love this garden, and whosoever wants to visit any gardens, or whosoever plans to visit some garden, I would recommend him or her to visit XYZ garden, because it is worth seeing place. تو میں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ یہ کیو کارڈ شیئر کروں. اس میں دیکھیں میں نے گارڈن بیان کیا، میں نے وزٹ کیا، پھر آگے میں نے بیان کیا کہاں ہے اور اس میں کیا ہے، کس قسم کے لوگ وہاں وزٹ کرتے ہیں، کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ کافی ہیلپ فل ہوگی. تو اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر، جو میری ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو کائنڈلی پریس کریں. اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.